Axillary nerve is accompanied by posterior circumflex artery. Radial nerve is accompanied by profunda vitae artery. And also ulnar nerve is accompanied by superior ulnar collateral and posterior division of inferior ulnar collateral. And posterior division of inferior ulnar collateral. الجزء ده, this point for you as one of you working as a surgeon. Previously, if there is any injury above the medial condyle here, this is the medial condyle. مش شغال كتير. This engineer putting in your mind blood supply of man اشتغل زي القطع خلاص. لكن الانجن here affect nerve by of the arterial supply. But now we do the advancement of microsurgery, it can be corrected. Putting in your mind, this is a superior ulnar collateral artery with a posterior division of the inferior ulnar collateral, which is supply giving vasa or vosa or artery supply to the nerve. Artery supply to the nerve. So that is now, it is corrected. Previously, just type stitch only, but you must correct it and follow it exactly. The nerve? These are injury of nerve here. With artery, you must correct the artery with it. Putting that in your mind. After that, we going. Now, superior ulnar collateral artery and posterior division of inferior ulnar collateral artery. The ulnar nerve having arterial supply from two sources, from superior ulnar collateral artery and the posterior division of inferior ulnar collateral artery. The inferior division of inferior ulnar collateral artery 5 centimeters above the medial condyle. But the nerve, superior ulnar collateral, is arise from profunda vitae here, the level of the heart here. Inferior. So that is superior above and inferior. And inferior above the medial condyle by 2 inches or 5 centimeters. But superior ulnar collateral accompanied by opposite the insertion of graviticals. Opposite insertion of graviticals. Ulnar nerve accompanied by superior ulnar collateral, which arise from brachial artery at the middle of the artery, passing with the nerve. While posterior division
of inferior ulnar collateral artery above the medial epicondyle by 5 centimeters. So that is the nerve accompanied by 2 arteries. Superior ulnar collateral artery and the posterior division of inferior ulnar collateral artery. The radial can go from the brachii. The axillary can accompanied by posterior circumflex humeral artery. Posterior circumflex humeral artery. Here there are, this picture we mentioned previously, this muscle is subscapularis. Here is major molluscus dorsali. Here is pectoralis major. Deltoid, biceps. This is a long head of triceps and medial head of triceps here. You see the medial nerve as insertion of thoracobrachialis. The medial nerve is lateral to the brachial artery and then crossing, becoming medial rump of the brachial artery, and they enter the cubital fossa, as I mentioned previously, MAT, medial nerve, brachial artery, tendon of biceps. Okay? After that, this picture. Here, coracobrachialis muscle. Coracobrachialis muscle, it arises from the tip of coracoid process with short head of biceps brachii. Even origin from tip of coracoid process with the short head of biceps brachii. This is origin, apex of coracoid process. An insertion on the mid shaft of the humerus, in the middle of the shaft of the humerus, on the medial border, and a near rough area on the middle of the shaft of the humerus. And nerve supply, musculocutaneous nerve. Musculocutaneous nerve. And action is a flexion on glenohumeral joint or shoulder joint. Glenohumeral joint or shoulder joint, the same meaning. Even action, flexion of the arm at glenohumeral joint or shoulder joint, the same meaning. This is a shoulder joint. There are biceps brachii muscle. When we're looking for biceps brachii, having 2 heads. One is called the long head, and the other one is called short head. Long head from the supraglenoid tubercle. Supraglenoid tubercle of the scapula. But inside the capsule of the shoulder or glenohumeral joint. And outside the synovial membrane. Outside the synovial membrane. This is the long head. While short head arises from the tip or of coracoid process with the coracobrachialis. So that is here. Long head from the supraglenoid tubercle of the scapula. Short head, apex of coracoid process. The insertion, he mentioned here radial tuberosity only. But you must mention that there are part of this muscle which is named biceptal aponeurosis, which is attached to the deep fascia of the forearm and the fascia covering the pronator teres. You can see that in the picture. Looking, this is a biceptal aponeurosis. This biceptal aponeurosis. It is attached to the deep fascia of the forearm and the fascia covering this muscle. This muscle is a pronator teres. Pronator teres. While this muscle is a brachioradialis. Brachioradialis. This muscle is brachioradialis. While this muscle is pronator teres. Pronator teres. So that is the biceptal aponeurosis. It is a part of the biceps brachii and it is inserted or attached to the fascia covering the pronator teres and the deep fascia of the forearm. This is called the biceptal aponeurosis. Why I concerned about this biceptal aponeurosis?
It is very important for you because this bisector amaurosis separating a very important vein which are present in this fossa, the cubital fossa, from this artery. This artery and another vein here connecting this with this. This vein is cephalic vein, and this vein is basalic vein. Basalic vein. There are a connection between it and the bisector amaurosis separating the median cubital vein. The vein which connecting two veins in cubital fossa is called the median cubital vein. It is separated from brachial artery by bisector amaurosis. So that if you're going to inject here, injection, don't putting your needle deep. If you're pushing your needle deep, you can piercing the bisector amaurosis and then enter in the brachial artery, and you found your syringe or your injection, there are filled by blood because you are entered in the artery. If you are more ignorant, you're going to inject the drug in the artery. I see that happen previously during my sponsorship or of our president لما كنت بعلم الامتياز او بعلم النواب حتى كميني كانوا بيبقوا ابص الاقي الواحد راح مدخل الابره فلازم يبقى الواحد جنبه لا اقف ستوب. If he going to inject the drug inside the artery, a problem. This man having maybe lost his all for understand. Put that in your mind. Here, bisector amaurosis, separating a vein from artery. What is this vein? Median cubital vein. The artery is brachial artery. Brachial artery. And cubital fossa. I will mention it next time also. So that is, yes. This bisector amaurosis separates this artery from a vein here. You will see a picture now. Connecting median cubital vein, connecting cephalic vein with basalic vein. So that I preferable for you to give an injection here or here. يعني خليك دايما حريص على انك لا اما giving the injection here or here. So that is you are away from the artery. The bisector amaurosis and brachial artery. If you are well trained, you control your needle and you can correct management, you can do that in the median cubital vein. But if you are starting, preferred for you for cephalic vein and basalic vein. If you are more trained, you can give it the inside the median cubital vein. But you must know that if you piercing bisector amaurosis, you are going to enter brachial artery. brachial ايه؟ بقول الكلمه دي لان طبعا انا شفتها بعينيا والله يرحمهم اساتذتي اللي علموها لنا وقالوا لنا عليها وحكوا لنا عليها. ماشي؟ فانت حطها in your mind. يعني if you looking for the vein، معرفش موجود هنا انا جايبه ولا لا، كان اكون جايبه في حته ثانيه. هيبقى موجود مع المحاضره كده. المحاضره هيبقى المحاضره كده ان شاء الله.
radial tuberosity. Because the anterior part of radial tuberosity separating from the tendon of biceps by person. By a person. Versa, it is a synovial membrane containing synovial fluid. يبقى في الانسيرشن هنا ناقص حاجتين. الحاجه الاولانيه بايسبتر نيروزس، والحاجه الثانيه السكند بوينت it is not in all radial tuberosity, it is inserted in the posterior part of radial tuberosity. ودي تعلمك انها تبقى more accurate. ليه؟ لان you are a physician. You prepare yourself to be a physician. Physician meaning wisdom، حكمة. والحكمة يعني يبقى الكلمة بدقة. فهنا مكتوب radial tuberosity. هل it is completely correct? No. It is in the posterior part of radial tuberosity. You understand? الأكشن nerve supply muscularis nerve from C5 and 6. But if you're looking for coracobrachialis, it is 5, 6, 7. Right? Muscularis nerve to supply biceps from C5 and 6. You will know that later on. Why? C5 and 6. And if you're looking for the action, it is called the powerful flexor. And يا رب supination. Powerful supinator. And also flexion of shoulder. Flexion of shoulder. And fixation of shoulder. الواحد يطلع كده ويشيل نفسه. لو ما كانش المصل دي موجوده جوه الجار يبقى الجار ضعيف. ساعات الواحد يشيل اخوه الصغير من دراعه كده. فلانها مش مصحاب اخوه الصغير. It is correct. ممكن تشيلوا الاثنين من دراعين الاثنين، من دراع واحد لا. يعني not pulling him from only one arm. Better to both arm. Because the long head from the supraglottic tubercle inside the capsule. If the boss strong, but one all weight on, so maybe heavy, can tears this or some injury to this tendon, so that is will liable to shoulder dislocation. Shoulder dislocation. فانتوا خلوا بالكم من النقطة دي. لما تشيل بيبي ما تشيلوش من دراع واحد كده. ليه؟ لأن الماسل very weak. Okay? يبقى that is the action here. Powerful flexion of the forearm and the elbow, and supinator of the forearm and the accessory flexor of the arm and shoulder joint. So that is this biceps brachialis. Biceps brachialis. So that is the function of biceps brachialis is flexion of elbow, flexion of shoulder, powerful supinator for your forearm. And I mentioned to you that it is inside the capsule, outside the synovial membrane. Don't pulling your young baby from his one arm. Why? You can injure the tendon of biceps brachialis. You understand? حد فاهم حاجة؟ After that, the muscle which are present here is brachialis muscle. Brachialis muscle, it is arise from the humerus, front of the humerus, surrounding insertion of deltoid muscle. Surrounding insertion of deltoid muscle. Its insertion in tuberosity of, which is called the coronoid tuberosity of the ulna. Coronoid, يعني احنا الراديال tuberosity كان فيه insertion of biceps. I mentioned to you that not all the radial tuberosity for insertion of the tendon, the posterior back only. There are acronoid tuberosity in the ulna, so that is the site of insertion of brachialis muscle. Brachialis muscle innervated by double nerve.
by a one from the musculatus. This is the medial part. While its lateral part is innervated by brachial nerve. So that brachial is taking information from two nerves, from musculatus nerve and from radial nerve. Flexion, flexion of the elbow joint. Flexion of elbow joint. And it's forming floor of cubital fossa. Forming floor of cubital fossa. This is a brachialis. Again, brachialis. From the front of the humerus, lower two-thirds lower half of front of the humerus. Brace or surround. كلمة embrace يعني الله brace. Insertion of the toy. Insertion of the toy. And its insertion in coronoid tuberosity. In coronoid tuberosity. So nerve supply is radial nerve and musculatus for medial part, lateral part by medial nerve. It's action flexion of elbow joint. So that is looking brachialis. Anterior aspect of the humerus, medial and lateral surface, and adjacent intermuscular septum. اللي في عندنا medial intermuscular septum and lateral intermuscular septum. And tuberosity of ulna, which is called coronoid tuberosity. Nerve, musculatus nerve, C5 and 6. And radial from C7. Powerful flexor of the forearm. Okay, with this table having three muscles. One is coracobrachialis, the second one is biceps, the third one is brachialis. Don't forget that brachialis having a double nerve supply. Double nerve supply. Okay? After that, this you see these biceps having a long head, this long head and this short head. This bicep here, bicep and this is tendon of biceps, the posterior part of the brachialis. Why this muscle is brachialis. I mentioned that it arises from anterior medial, embracing the insertion of the deltoid muscle, and also here medial intermuscular septum, lateral intermuscular septum. Insertion in ulnar coronoid tuberosity, or tuberosity of the arm, or tuberosity of the same. Nerve supply taking double nerve supply. In this picture, if you're putting a nerve here, piercing this muscle, the coracobrachialis, passing between this muscle and this muscle, biceps and brachialis, and appear here as a lateral cutaneous nerve of the forearm. This nerve arises from lateral cord. If it is arises from lateral cord, that is meaning it is lateral to the third part of brachial artery or axillary artery. Axillary artery. يبقى it is arise from lateral cord, so that is it is lateral to the third part of axillary artery. Immediately piercing coracobrachialis. If you're looking here, this is axillary nerve, this medial nerve, this is a musculatus nerve. Arise from lateral cord. Piercing coracobrachialis. Passing between and then appear here lateral cutaneous nerve of the forearm, and this lateral cutaneous nerve of the forearm is accompanied by vein.
يعني احنا قلنا الارتري لاكمبري النيرف لاكمبري باي ارتري كان في كام واحد؟ 3. يعني كان في ارتري مع نيرف، وهنا كونتينيوس نيرف اكمبري باي فين. يعني الالر كان مع السوبيرو الر كولاترال ارتري والسوس ديفيجن اوف انفيرو الر كولاترال ارتري. ده الالر نيرف. الاكسيلري نيرف كان اكمبري باي برفندا. لا الاكسلري نيرف مع posterior circumflexion artery. طب والريديال نيرف كان اكمبري باي برفندا بريكاز. برفندا بروفاندا بيكاي. يعني بروفاندا ايه؟ طب هنا lateral cutaneous nerve of the forearm is accompanied by vein. by ايه؟ بيزيليك. vein. الفين ده يبقى ايه؟ سيفاليك فين. اسمه ايه؟ سيفاليك. Supply the lateral aspect of the forearm till the wrist joint. And this musculaneous nerve supply brachialis, supplying brachialis, supplying biceps, and putting in your mind there is a rule. There is a rule. The muscle acting on the joint, the nerve supplies this muscle, supplies this joint. وهذا بيسموه هيلتون لو. سموه ايه؟ هيلتون واحد بقى. Can you repeat this? هيلتون اجين. إذا كان ماسل بتشتغل على جوينت، muscle act on the joint, the nerve supplies this muscle must supply the joint. So that this is called articular branch. Called ايه؟ So that is the musculocutaneous nerve giving muscular branch, cutaneous branch, articular branch. Again, musculocutaneous nerve supplies coracobrachialis, biceps brachialis, lateral cutaneous nerve of the forearm. Don't forget that this lateral cutaneous nerve of the forearm accompanied by vein here, it's called cephalic vein. I adding to you that is muscle act on joint. The nerve supply, this muscle must supply the joint. This is called proprioceptive. اسمها ايه؟ proprioceptive or deep sensation. اسمها ايه؟ deep sensation or proprioceptive. deep sensation. احساس داخلي. يعني انا ازاي اعرف؟ طب انا حركت دراعي اهو، ايه اللي يفهمني ان انا ممكن ابقى مغمض وحركت دراعي؟ طب اللي يفهمني ان انا حركت دراعي ده deep sensation. impulse من النيرف طبعا تمشي مع nerve acting muscle over the joint and going to your brain to understand that is your joint is moving, that is your joint is working. Otherwise you cannot understand. It is very important for every one of us. So that is putting in your mind musculocutaneous nerve supply muscular branch, coracobrachialis, biceps, brachialis. Cutaneous branch is lateral cutaneous nerve of the forearm. This lateral cutaneous nerve of the forearm is accompanied by a vein. Cephalic vein. Putting in your mind immediately. There are nerve accompanied by artery. Nerve accompanied by artery. هو كان radial. ulnar. اكزيلر. وايه تاني؟ اكزيلر. والاكزيلري. هل الميديا نيرف accompanied by؟ لا بي. الميديا نيرف مع ارتري؟ ايه رايكم؟ لا اكيد. ما اتكلمت عنه بس ما اكيد. طيب نخليها دلوقتي لما يجيب لها الصوره بتاعتها. يس. بريكال ارتري واكزيلر ارتري. Okay. This is a musculocutaneous nerve. الصورة دي شايف شيء. يمثل لك presenting
muscularis nerve, supply brachialis, supply biceps, supply brachialis, فكر and giving lateral venous nerves of the heart till the rest shot. what اوكي؟ هتفهم حاجه؟ ولا Doctor, it does combine with cephalic vein. This one is سيبالك فين يبقى ماشي معاه electric continuous مع اللاترال فينس نيرف الجزء ده اوكي؟ لا What is this? radial ناس Radial nerve. كده Radial nerve arise from medial cord or lateral cord or posterior cord. Or is this the Huh? Radial nerve arise from medial cord or posterior cord or lateral cord. اللي بيقول في الميديال كورد يرفع ايديه. posterior cord? Posterior اللي cord. بيقول في اللاترال كورد يرفع ايديه. لا lateral هو posterior كورد يرفع ايديه. الحمد لله. طيب. نبص بس حاجه ثانيه يعني. دي موجوده في اللاب. وممكن تعمل لها ديسكشن وتطلعوها. This is a radial nerve. Where it is present in this picture? It is present in the spiral or radial groove. Undercover lateral head of triceps. Between the lateral head of triceps and the medial head of triceps, and accompanied by an artery which is called profunda brachii artery. Profunda brachii artery or deep artery of brachial artery. Okay? If you're looking here, this radial nerve passing through a space, triangular space, between the teres major above, quadrant. long head of triceps medial head of triceps lateral, and then passing leaving the axilla behind the third part of the axillary artery. Behind the third part of the axillary artery. عشان يدخل الحته دي المثلث ده must be behind third part of the axillary artery. Behind the third part. Then passing in the spiral groove between the lateral head and the medial head, accompanied by profunda brachii, and piercing a septum here. Lateral intermuscular septum. عشان يجي قدام. عشان يجي ايه؟ in front. يعني هو دلوقتي كان قدام دخل التراينجل. ساب الاكسيلا. enter the spiral groove او radial groove. Under the triceps muscle, lateral head muscle, and between lateral head and medial head triceps. Then, above the lateral condyle, piercing again lateral intermuscular septum عشان يدخل بالكيونيكال فوس. هو باصنج في triangular space. انما في الاخر اخترق اللاترال انترماسكولار سيستم علشان يبقى ما بين ثلاث عضلات. هو البيرسينج ذيس اللاترال انترماسكولار سيستم هيقع between 3 muscle. between ايه؟ 3 muscle. بريكاليس ميديالي وبراكيو ريدياليس واكسوسيو كارباي ريدياليس نون شكله معلش برضو دي يبقى فروق ما بين كم مصل؟ الميديال بريكاليس اللاترال اثنين اللاترال كام؟ دي
خلاص خليها بعد. هذه ما تمشي، خليها ما تمشي بعد. كمان. ستيبس كارباي ريدياليس. ستيت كارباي ريدياليس. لا ما دام في اكسنس كارباي ريدياليس لوكس يبقى في واحده ثانيه اسمها اكسنس كارباي ريدياليس بريبس. بس put in your mind ان الريديال نيرف اخترق اللاترال انترماسكولار سيركل عشان يبقى قدامها فرونت. لما يبقى في الفرونت هنا يبقى ما بين البراكيو ريدياليس الاكستنسور كارباي ريدياليس لونجس لاترالي والبريكياليس ميديالي بريكياليس. شوف كده الصوره دي. خلص. نكست ده ريديال نيرف افتر بيرسينج اللاترال انترماسكولار سيركل يبقى يقع between this muscle بريكياليس وفي two muscle here one brachioradialis and extensor carpi radialis يبقى في اثنين كده. ادي الصوره المره الجايه في الانترفيس على موجود. شوف ادي ريديال الفرونت اوف lateral epicondyle. lateral ايه؟ يعني when it piercing lateral intermuscular septum it lying between three muscle brachialis medially و two muscle laterally. two muscle ايه؟ the two muscle which are laterally is brachioradialis and extensor carpi radialis longus. اسمها ايه؟ Doctor, these two muscles for the forearm. Yes, brachioradialis for forearm. I mean, it's far from the triceps. The triceps. triceps lateral. هو سبب هيظهر فين؟ in front of lateral epicondyle. In front of lateral epicondyle it's going to dividing into two division. Going to dividing into ايه؟ واحد يسموه deep division والتاني يسموه superficial division. الديب division له اسم تاني يسموه posterior interosseous nerve. يسموه ايه؟ posterior interosseous nerve. اكيد الراديال نيرف لما بيبقى بتوين الثري ماسل اخر شيء لاترال اللي هي بريكاليس براكيورادياليس اكستنسور كارباي رادياليس لونجس في جروف ما بينهم. في الفرونت اوف لاترال ايبيكوندايل الديفايدنج انتو ايه؟ two division. One is called deep and the other one is called superficial. The deep one, it is named posterior interosseous nerve. It is named posterior interosseous nerve. Osseous nerve. طب الراديال نيرف في منطقة الأكزيلا ومنطقة الآر ومنطقة الكيوبيتال فوسا هيعمل سبلاي لإيه؟ أظن هو في الأكزيلا هيدي الترايسبس سواء ميديال هيد أو لونج هيد ويدي بوستيرو كوتينيوس نيرف اوف ار. هو في الاكزيلا جيبني ميديال هيد اوف ترايسبس واللونج هيد اوف ترايسبس مصر. جيبني بوستيرو كوتينيوس نيرف اوف ار. بوستيرو كوتينيوس نيرف ايه؟ When it is present in the spiral groove هيعمل سبلاي اللاتر هيد اوف ترايسبس واللونج هيد بردك والميديا هيد اوف ترايسبس ديهم ثلاثه تاني ويدي ماسل صغيره هنا اسمها انكونيوس. اسمها ايه؟ انكونيوس. يعني عمل سبلاي للترايسبس تاني يبقى عمل سبلاي اللاترال هيد واللونج هيد والميديا هيد اوف ترايسبس وده مصر تحت اسمها انكونيوس. اسمها ايه؟ انكونيوس. اسمها ايه؟ انكونيوس. وفي حته صغطوطه كده
في ماسل صغطوطه قوي ماسكه في الساينوفيال ممبرين اتاتش تو ذا ساينوفيال ممبرين زي الجوينت، بتعمل له بولينج اب ديورنج لما الواحد يعمل فول اكستنشن اوف ذا فور ارم. هذه ماسل جزء من الميديال هيد اوف ترايسبس بيسموها ارتيكولاريز كيوبيتي ماسل. اسمها ايه؟ يعني تمنع ان الساينوفيال ممبرين يحصل له انجري ديورنج لما اعمل الحركه دي. pulling up the synovial membrane from olecranian fossa. from ايه؟ يعني تسحبه عشان ما ينزلقش مع الالنا والاوlecranian fossa. اسمها articularis cubitis. That is radial nerve in the spiral groove giving the triceps. ثلاثة عين كده. وضفت لك مصل اسمها ايه؟ انكونيوس. اسمها ايه؟ في small muscle of the medial end of triceps. It is called articularis cubitis muscle. اسمها ايه؟ articularis cubitis muscle. It is supplied from the radial nerve. from ايه؟ radial nerve. طب وهو في السبايرال جروف كمان giving posterior cutaneous nerve of the forearm. هو في الاكزيلا كان ادى posterior cutaneous nerve of the ايه؟ arm. انما في السبايرال جروف ادى posterior cutaneous nerve of the forearm ويدي lower lateral cutaneous nerve of the arm. يعني في السبايرال جروف ادى two cutaneous branch. two ايه؟ cutaneous branch. One for the forearm, which is called the posterior cutaneous nerve of the forearm, and the lower lateral cutaneous nerve of the arm. ده الريديال nerve. Looking for the radial nerve. عشان شايف الكلام اللونج هيد اوف ترايسبس. بعدين السبايرال جروف نهاية التبراكل الجاري سنسر كاربايد جارس سنسر كاربايد جارس ليبس. مش كاتب الكوتينيوس برانش. What are the cutaneous branches? Like the cutaneous nerve arm? يعني يبقى في الكوتينيوس برانش giving posterior cutaneous nerve of the arm in the axilla. في السبايرال جروف ادى two cutaneous branch. One is called lower lateral cutaneous nerve of the arm and posterior cutaneous nerve of the forearm. وضفت لك في المصل وفي السبايرال جروف ادى الترايسبس، ادى articularis cubitis، ادى انكونيوس، فا medial head of triceps. فا يعني عن طريق by the way of medial head of triceps. لان حتى بيقال انها في البيولوجي طالعين مع بعض medial head of triceps مع الانكونيوس. في بعد كده هنا ادي نفس الكلام ده ريديال نيرفو accompanied by وعامل هنا انفراس مانيتس سوبراس مانيتس يسيب ذا سوبراس كابيلار نيرف سوبراس كابيلار نيرف وشايل الدكتور ماسل يسيب تو يو ذا posterior circumflex artery with the axillary. صورة عجيبة شوية. راديال مع الضفات كله posterior circumflex with axillary. suprascapular nerve with the suprascapular artery around the scapula. Okay? Doctor, articularis cubitis is supply of what? Articularis cubitis supply of what? تعمل بولينج اب للسينوفيال ممبرين during full extension of the elbow joint Okay, supply of what? by radial nerve عن طريق الميديال هيد اوف ترايسبس. انها جزء من medial head of triceps. الارتيكولاريس كيوبيتي muscle it is a part of medial head of triceps زي الانكونيوس.
الانكونيوس بارت اوف ميديال هيد اوف ترايسبس. يعني الميديال هيد اوف ترايسبس لها جزئين، جزء اسمه ارتيكولاريس كيوبيتي والاذر بارت از كولد انكونيوس ماسل. الانكونيوس باينه بره، انما الارتيكولاريس كيوبيتي دي ما تبانش الا بالميكروسكوب، بالجراحه، بالميكروسكوبك سيرجري، ميكروسكوب جراحي. وده هيبقى طبعا دي حاجات جديده وبتتعمل دلوقتي وشغالين فيها وهتشوفوها ان شاء الله. ماشي يعني، ولسه في حاجات كمان، ويخلق ما لا تعلمون. سبحان الله، الطب بيتقدم غير بطريقه غير عاديه. اوكي. بعد كده انا اخر حاجه بحب المقطع ده، دسم شويه. قبل ما اقول المقطع ده في جدول نقوله اللي هو بتاع الترايسبس عشان يبقى كده. ادي الترايسبس. triceps having 3 head, long head وميديال head ولاترال head. وضفت لك في الكلام في جزء articularis cubitus وانكونيوس كان جزء من الميديال هيد اوف ترايسبس. حصل ولا ما حصلش؟ حصل. حصل. طيب اللونج هيد اوف ترايسبس احنا فاكرين اللونج هيد اوف بايسبس واخده منين؟ لا السوبرا. اللونج هيد اوف بايسبس from the supraglenoid tubercle. From ايه؟ اللونج هيد اوف بايسبس السوبراglenoid tubercle. اللونج بس ده انسايد ذا كبسول اوتسايد ذا ساينوفيال جوينت. طب اللونج هيد اوف ترايسبس من الانفراجلونويد توبركل اوتسايد ذا كبسول. مره ثانيه اللونج هيد اوف بايسبس فروم supraglenoid tubercle of the scapula inside the capsule outside the synovial membrane. The long head of triceps from the infraglenoid tubercle outside the capsule. Infraglenoid tubercle outside the capsule. انما السوبراجلونويد توبركل كانت اللونج هيد inside the capsule. اوكي؟ يو اندرستاند؟ دخلت حراس؟ يبقى اللونج هيد. طب الميديال هيد من الباك اوف هيومرس بلو ذا سبايرال لاين او ريديال جروف. من الباك اوف هيومرس بلو ذا سبايرال لاين اور ريديال جروف. من الباك اوف هيومرس بلو ريديال جروف اور سبايرال جروف. طب اللاترال هيد من اوبليك ريدج من الباك اوف ذا هيومرس اباف السبايرال جروف او ريديال جروف. مره ثانيه في لونج هيد من الانفراجلونويد توبركل. من الانفراجلونويد ايه؟ بس اوتسايد ذا كبسول مش كده؟ اللاترال هيد من اوبليك لاين والاوبليك ريدج اباف السبايرال جروف الباك اوف هيومرس. الميديال هيد من الباك اوف هيومرس بلو ذا سبايرال جروف او ريديال جروف. ده سيم مين؟ بقول لك عينين عشان يخش على الراس. اللاترال هيد من اوبليك ريدج الون اوبليك ريدج اور لاين. لا تقول ريدج لا لاين. لاين في الفيميل، ريدج في الرجاله. معلش اتعودت على الدقه المتناهيه. خلاص يبقى ده اوبليك لاين وده بلو ذا راديال لاين اور سبايرال جروف. ديز لاترال هيد وميديال هيد. الثلاثه هيد يعملوا انسيرشن في الاولوكرانيوم بروسيس. انسيرشن اوف الاولوكرانيوم بروسيس. نيرف سبلاي راديال نيرف كام؟ 6 و7 و 1 6 و7 و 8 6 7 6 و7 سي 6 7 8. الاكشن اكستنشن اوف ذا فور ارم واللونج هيد تعمل اكستنشن اوف ذا داكت اكستنشن اوف شولدر اور جرينو هيمورال جوينت والداكت كده.
بتعمل اكستنشن وايه؟ ابدكشن. انما هم الثلاثه مع بعض الاكستنشن ايه؟ بالقلب. ولما عملنا اكستنشن كان في جزء من الميديا ريزم بايسبس attached to the synovial membrane which is named articularis cubitti muscle. اسمه ايه؟ articularis cubitti muscle. لان في تحت هنا في دي articularis genio muscle. اسمها ايه؟ جينيو. انما هنا articularis ايه؟ كيوبرتي. ربنا سبحان الله احنا ده وده. اوكي؟ طيب كاسبي قلت هقول ايه تاني؟ Can you please the tree head of the novel? سيكشن. هقول لكم السيكشن ده وخليه المره الجايه. خلينا لا بس صعب يا دكتور. بريك. يا دكتور والله ده مرة صعب. المرة الجاية next time please. على فكره انا بحب السكاشن. تحب ايه؟ المرة الجاية مع بعض. ادي ريوبس وادي انت المصرة ستة لمين وادي واحد لبن. طب ده في هنا ايه؟ الجريد جنان وهنا الجريد جنان وميكانان لا أمر نام ومعاه سوبيرو أرلا كولاتر أرض ترايسبس ميديان هيد لاترال هيد لونج هيد بريكانس بايسبس سهلة البروكو فين؟ وسكين وفشل مرة تانية ايه لا يوم هذه يوم ايوه دي عليها بريكانس بايسبس مع وراك بركة في سنة وبعدين ميدل هيد لونج هيد لاترال هيد ترايسبس او في فين عنا عنا فين اللي هنا سيفاليك وهنا اللي هنا ايه في عندنا ايه النر نر وكمباني باي سوبيرو النر كوادر سهله نبصوا عليها والمره الجايه نبص عليها تاني. أيوة صح. البدايه بتاعتنا في المحاضره الجايه عليها ماشي ماشي الجاي. حد فاهم حاجه ايوه ولا لا؟ كيف شرحت طيب؟ دكتور The tree head of the triceps. The tree head of the triceps. واحده من